আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমাদের আজকের ব্লগ হোটেল শেরাটন গ্র্যান্ড বলরুমে ক্লোজিং সেরিমনি অফ উত্তরণ প্রজেক্ট। এই উত্তরণ প্রকল্পে দীর্ঘ 5 বছর সেন্টার ইনচার্জ হিসেবে কাজ করেছি, আর 5 বছর পরে এই প্রকল্পের ক্লোজিং সেরিমনি। চলেন ঘুরে আসি আমরা এই ক্লোজিং সেরিমনি থেকে। এই ক্লোজিং সেরিমনিতে আমরা টিএমএসএস ট্রেনিং ডিপার্টমেন্ট থেকে টোটাল 4 জন গিয়েছি। আমার সঙ্গে ছিলেন মোহাম্মদ শাহিনুল ইসলাম, এরিয়া ম্যানেজার, মোহাম্মদ মশিউর রহমান, এরিয়া ম্যানেজার, মোহাম্মদ পিয়াস হাসান, জব প্লেসমেন্ট অফিসার, এবং আমি। গ্র্যান্ড বলরুমে ঢুকতে প্রথমে আমাদের রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। আমরা সবাই রেজিস্ট্রেশন করে তারপর আমরা ক্লোজিং সেরিমনিতে প্রবেশ করি। হোটেল শেরাটন গ্র্যান্ড বলরুমের পরিবেশটা অনেক সুন্দর ছিল, দেখতেই পাচ্ছেন। আসলে পরিবেশটা দেখার মতো। আমরা কিছুক্ষণ বাংলাদেশ মানচিত্রের সামনে ফটোশুট করি। উত্তরণ প্রকল্পের এই ক্লোজিং সেরিমনিতে এসে উত্তরণ প্রকল্পের অনেক ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়, এবং এখানে আমাদের উত্তরণ প্রকল্পের যে গ্রাজুয়েটরা আছে তাদের সঙ্গে দেখা হয়, এবং তাদের সঙ্গে আমি কিছুক্ষণ ফটোশুট করি। যেহেতু প্রকল্প শেষ, কিন্তু এই ছবিগুলোই থেকে যাবে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিছনে অনেকগুলো হাতের ছাপ দেওয়া। আসলে এই হাতের ছাপগুলো আমাদের উত্তরণ প্রকল্পের যে প্রশিক্ষণার্থীরা ছিল বা গ্রাজুয়েটরা ছিল তাদের একত্রে এই হাতের ছাপগুলো নেওয়া হয়। হোটেল শেরাটনের গ্র্যান্ড বলরুমের পরিবেশটা অনেক সুন্দর ছিল। আসলে পরিবেশটা দেখার মতো, অনেক সুন্দর করে ডেকোরেশন করা ছিল এই হলরুমটা। আর এই সুন্দর ডেকোরেশনে ক্লোজিং সেরিমনি আসলে পরিবেশটা অনেক মনোমুগ্ধকর করে। আর আমাদের সঙ্গে মশিউর ভাই আছেন। মশিউর ভাই দেখতেই পাচ্ছেন এখানে সেলফি তুলতেছে। আসলে আমরা দীর্ঘ 5 বছরে উত্তরণ প্রকল্পে কাজ করেছি। এই ক্লোজিং সেরিমনিতে এসে আমাদের অনেক ভালো লাগতেছে। আসলে টিএমএসএস থেকে আমরা এই 4 জন আসাতে আসলে ওনারাও অনেক খুশি এই প্রকল্পে, যেহেতু আমরা দীর্ঘ 5 বছর কাজ করেছি। ক্লোজিং সেরিমনির মূল কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগেই হালকা চা বিরতি। আমরা এখন হোটেল শেরাটনের রেস্টুরেন্টে এসে হালকা চা এবং নাস্তা করব। দেখতে পাচ্ছেন মশিউর ভাই, আর এখানে উপস্থিত আছেন শাহিন ভাই। আমরা এখানে সবাই একে একে স্যান্ডউইচ আর সস নিচ্ছি। নাস্তা শেষে আমাদের আসলে মূল কার্যক্রম শুরু হবে। এখানে নাস্তা মূলত বুফে সিস্টেম করেছে, যার যার নাস্তা শেষে নিচ্ছে। আসলে পরিবেশটা অনেক ভালো লাগতেছে আর কি। এখানে মশিউর ভাই আছেন, নাস্তা শেষে এখন পানি পান করতেছে, এবং পানি খাওয়ার পরেই আমরা এখন কফি খাবো। এখানে
আমাদের শাইনুল স্যার আছেন, উনি নিজ হাতে কফি রেডি করতেছে। মশুর ভাই কফি খাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে, একটু পরে উনিও কফি নিজ হাতে তৈরি করে পান করবেন। আমরা সবাই মিলে এখানে কফি খাওয়ার পরে আসলে আমাদের ক্লোজিং সেরিমনির মূল কার্যক্রমে চলে যাব। আপনার সঙ্গে থাকুন এবং দেখতে থাকুন আমাদের ক্লোজিং সেরিমনির মূল কার্যক্রমগুলো। Country Director of Swiss Contact Bangladesh to kindly escort the guests onto the stage to take their seats. I would like to request our chief guest, Mr. Mahbub, Senior Secretary, Energy and Mineral Resources Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources, to please come up on stage and take his seats. I would like to request our special guest, Ms. Nasreen Afroz, Executive Chairman, Secretary, National Skills Development Authority of Prime Minister's Office, to please come up and take her seat on stage. I would also like to request our guest of honor, Mr. Eric M. Walker, President and Managing Director of Chevron Bangladesh, to please come up on stage as well. I would like to request Mr. Nazmul Hassan, Chairman, Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation of Petrobangla, to please come up and take his seat. I would like to request Ms. D. Bourbon, Senior Social Investment Advisor, OPG Corporate Affairs of Chevron Corporation, to please come up. I'd like to request Mr. Mohammad Imrul Kabir, Director of Corporate Affairs of Chevron Bangladesh, to please come up and take his seat as well. We have gathered here today in celebrating the milestones of the initiative to mark the achievements of Uttoron project. We express our gratitude to the Honorable Chief Guest, Special Guest, Guest of Honor, and other dignitaries. We wanted to share this auspicious moment with our implementing partners, relevant government officials, and private sector representatives. We earnestly thank you for making your time and attending this closing ceremony of Uttoron project. Now, I would like to request Mr. Mohammad Imrul Kabir, Director Corporate Affairs of Chevron Bangladesh, to please come up and say a few words about Uttoron project. Can we please have Mr. Mohammad Imrul Kabir? And although he's not here right now, but he's coming, he's on the way. Our special guest, Ms. Nasreen Afroz, Executive Chairman and Secretary, National Skill Development Authority, Government of Bangladesh. Mr. Mujibur Hassan, Country Director, Swiss Contact. Eric M. Walker, our Managing Director and President. D. Bourbon, our Social Investment Advisor. And I have been with this journey for last, we have been with this journey for last 6 years with Uttoron and Swiss Contact. And before going to this project, actually, I'd like to just start with one of the quotes that our Honorable Prime Minister said, she recognized Chevron Bangladesh is the top. Nasreen Afroz, Executive Chairman, Secretary, National Skills Development Authority, Prime Minister's Office. Honorable Guests of Honor, Mr. Eric M. Walker, President, Managing Director, Chevron Bangladesh. Honorable Guest D. Bourbon, Corporate Affairs, Chevron. Distinguished guests and all the dignitaries, thank you very much for attending the Uttoron closing ceremony today. Today is a very significant for us, but in a country of 170 million people, some might say, well, that's not very, substantial. But
we humbly accept that. We tried our best to reach out to that population, to the youth. But we also realized that there are other things that we want to, there are other challenges that we want to address. We want to solve or find a solution to. Swiss Contact, and importantly, our Uttoron graduates over there. It's my pleasure to be here today. I've been involved with the Uttoron project for the past 5 years. And so although today makes me a little bit sad, I don't want to think about this as the project closing, rather the project is graduating, just like any good student. It was time to graduate. I work on Chevron's social investment projects right across Asia. And as Nadia was saying, it's not about the numbers. My great privilege and my role is I get to come and see the impact these projects have on the lives of ordinary people near our operations. And for all of those graduates who now have a new job, who have an income, who have dignity and a new identity, that's what actually makes me get up in the morning. None of this is possible, though, without a fantastic team sitting behind these programs. So my role today is really to acknowledge those teams who made this all possible. First off, I wanted to acknowledge our excellent government partners who've been able to step in where we needed them to and make this a stronger program. So in particular, the NSDA chairperson, I'd like to thank them, and Select City Corporation, and all the government stakeholders who supported us at every step of this process. I'd like to thank our wonderful colleagues at Swiss Contact. They have been excellent partners on this and helped you be innovative, try and find new solutions to the problems that Nadia highlighted, and that you've been proud of the work just as we have. And I'd like to thank Chevron Management for supporting us every step of the way over the past 6 years. But finally, I'd like to thank my team here in Bangladesh, who've been with us every step of the way, working side by side with Swiss Contact to really deliver impact to the communities. So thank you everybody for your time. I'm very proud. I feel like a proud aunt watching the student graduate today. And I think we should all look back on this 6 years and really see the impact on people's lives. I'm so proud of our graduates over here. They make me get out of bed. Thank you. Thank you very much, Ms. D. Bourbon. Now, Eric and Walker. Ms. Nasreen, afroz, Executive Chairman, National Skills Development Authority, Government of Bangladesh. Good to see you again. Country Director of Swiss Contact. Swiss Contact officials, Chevron colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen, assalamu alaikum and good afternoon. It is absolutely my pleasure to be here today with you. As you are aware, Chevron plays an incredibly important role here in Bangladesh in providing natural gas and affordable energy across the country. We've been here for over 25 years. Chevron Bangladesh has been delivering affordable, reliable, and ever cleaner energy while strengthening the communities in the areas we operate. This is a role we take great pride in. We are proud of the important part that we support the improvements of the social and economic conditions of the communities we operate. We have forged strong relationships with the government, development organizations, and our communities to help improve the people's lives. We partner with world-class development organizations on a range of education, health, and economic initiatives to enhance living standards for those local communities around our facilities. At Chevron, we believe we are the community that we operate in. And the work in economic development, education, and health is a testament to our core values. We are especially proud to be a part of Uttoron, and we are also sad that this is the last time we're going to be together. However, the skill development component of the Bangladesh partnership
A multi-year, multi-pronged social investment program built on our core commitment to support economic development in areas of operation will continue to live on. Specifically, Uttoron has been focused on addressing Bangladesh's technical skills shortage through the delivery of high-quality vocational training programs to aspiring youths, many of which who are women. Uttoron contributes to the achievements of the SDGs 4, quality of education, 5, gender equality, 8, decent work and employment, and communities thrive. The key here is sustainability. To ensure that Uttoron leaves a lasting positive imprint on our communities far beyond the lifespan of the project, Uttoron has achieved great things so far. To date, Uttoron has facilitated the registration of 3,400 trainees from 5 districts of Bangladesh to develop technical skills. It is truly heartwarming to hear the success stories from the households of those who have been impacted through the skills development. I'm very proud to hear that 74% of the trainees have found jobs and that 24% of the beneficiaries are women. This is an incredible testament to the terms of empowering women in our communities. In closing, I'd like to express my appreciation for all those who have been involved in the success of the Uttoron project. I want to thank the government of Bangladesh for their support. I want to thank and congratulate Swiss Contact for the wonderful work they've done in implementing this program on the ground. We're also grateful to the other participants and stakeholders of this project. I also want to mention my Chevron colleagues in Dhaka, in our field operations, and far beyond. All your collective work has helped transform so many lives. Thank you to Swiss Contact for hosting this wonderful event today and putting together a great event. Thank you all, and stay safe. Thank you very much, Mr. Eric M. Walker. Now I'd like to request our special guest, Ms. Nasreen Afroz, Honorable Executive Chairman, Secretary. I would now like to request Mr. Mohammad Imrul Kabir, Director, Corporate Affairs of Chevron Bangladesh, to kindly accept the token of appreciation. I would now like to request Ms. D. Bourbon, Senior Social Investment Advisor, OPG Corporate Affairs of Chevron Corporation, to accept the token of appreciation. Honorable Senior Secretary, Energy and Mineral Resources Division, Government of Bangladesh, Mr. Mahbub Hossain, thank you very much for making the time and having a wonderful speech that really would inspire us also to design and implement more innovative programs in skills development in future. Thank you very much, sir, for being here. Respected Executive Chairman and Secretary, Ms. উত্তরণ প্রকল্পের ক্লোজিং সেরিমনি শেষ করে আমরা এখন গন্তব্যের পথে।
হোটেল শেরাটনের লিফটে আমরা উঠতেছি। প্রিয় ভিউয়ার্স, সবাই ভালো থাকবেন। আর আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর নতুন নতুন ভিডিও দেখতে আমাদের এই চ্যানেলে অবশ্যই চোখ রাখবেন এবং নোটিফিকেশন বেল আইকনে বাটনে চাপ দিবেন নতুন নতুন আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য।